Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dah tak jumpa. So, nak masuk dalam chapter carbon compound. Tadi pengenalan. Settle. Okay. Kita nak pergi second topic, which is alkene. So, muka saya part ni je. Lepas tu saya nak off. Sebab slide akan terhalang dengan video ni. Okay. Okay, next one. Okay, alkenes. So, alkenes. Okay, alkenes are saturated hydrocarbons. Saturated, meaning only single bond between carbon atoms. Hydrocarbon meaning it consists only carbon and hydrogen. Okay, awak tengok molekul kat sini. Okay, for example, okay, here we have, okay, yang ni carbon attached pada 4 hidrogen. 1, 2, 3, 4. So, untuk pengetahuan awak, setiap carbon dia boleh buat 4 sahaja bond, okay, pada siapa-siapalah, tapi buat masa ni dia attach pada 4 hydrogen, and each hydrogen can attach to 1. Okay, so setiap hydrogen boleh buat berapa bond? Cuba tengok, hydrogen pertama ni boleh buat 1 bond, hydrogen yang kedua 1 bond juga, hydrogen yang ketiga 1 bond juga. Okay, tapi carbon boleh buat 4 bond. Okay, tengok carbon pertama, this is the first bond, second bond, bond ya, bonded bond. Okay, and then this is the fourth bond. Okay, kalau awak tengok carbon yang kita ambil yang ketiga lah. Yang ketiga ya. So, this is the first bond, second bond, third bond, and fourth bond. So, each carbon can make 4 bonds, while each hydrogen can make 1 bond. Okay, dia ada diterangkan dalam ni. Carbon atoms has 4 valence electron. It needs another 4 electrons to reach octet electron arrangement. Octet. Octet maksudnya apa? 8 kan? So, 4 valence electron, added another 4, it consists 8 valence electron. Okay. So, meaning carbon boleh buat 4 bonds. Hydrogen atom has 1 valence electron. So, it need another one to reach duplet electron arrangement. Duplet maksudnya 2 lah. Okay. 1 bond to each hydrogen atom. 1 bond consists of 2 electrons. 4 bond consists of 8 electrons. Carbon and hydrogen atom can bond to each other to form very extensive and molecular system. Molecular formula of alkene. Okay, what is molecular formula? Molecular formula is a chemical formula that gives the exact number of each atom of each element in a compound. Tu dah hafal lah, kena hafal tau. Okay, so senang je sebenarnya. Okay dah, berapa carbon kat sini? 2. Okay, good. Ada berapa hydrogen dalam ni? Kira cepat. 6. That is molecular formula. C2H6. Kakak gila. Okay, next one. Teka. C. Okay, good. Macam saya dengar awak jawab kan. C4H10. Okay, next. 2 lagi soalan. Okay, kira cepat. 5 saat. Okay, good. C5H12. Another one. Last one. Makin panjang. Kacang je. Kira. Carbon berapa tu? 2, 4, 6. Hydrogen. 6 kali 2, 12. Campur 2. 14. C6H14. So, is molecular formula. Soalan ni keluar exam tau. Dia bagi gambar suruh kira je. Kacang je cikgu. Yeah, I know. What is the general formula? General molecular formula for alkenes. Okay, ni general. Ni apa-apa saja nombor. Buat masa ni, N ialah any number from 1 until when. Tapi untuk awak, 10 yang pertama. So, kalaulah kita gantikan N ni dengan 1. So, formula ialah C1. Jangan letak C1, letak C je. 2 kali 1, 2. 2 campur 2, 4. So, C1H4. CH4. Macam tu lah. Kalau ganti dengan 2, C2H, 2 kali 2, 4. 4 campur 2, 6. C2H6. That is the formula. Okay. Nomenclature of alkenes. The name of alkene consists of 2 parts, which is root and ending. Root tells the number of carbon atoms in the longest continuous carbon chain. Ending tells the family of the compound. Okay, family ni sebenarnya nanti kita belajar ialah homologue series. Homologue series, okay. So, kali ni awak kena tengok dulu. Carbon atom tu kalau 1 kita namakan dia met. Kalau 2 kita namakan dia at. Kalau 3 prop. Kalau 4 boot. Okay. Pen, hex, hep, oct, non,
deck. Ni kena hafal ni. Mak Esah pergi bandar petang Khamis. Dulu HEK, sekarang English HEX. Khamis lah, boleh lah. Apa benda? Mak Esah pergi bandar petang Khamis. Penting. Saya ambil P. Sebab H dengan H nanti confuse. So, saya ambil P ya. Penting orang. Orang. Orang nak datang. Orang nak datang. Sebab apa? Sebab nak minang anak Mak Esah. Cerita lebih kurang. Okay. Mak Esah pergi bandar petang Khamis. Penting orang nak datang. But it's up to you. Janji you hafal. Met, at, prop, but, pen, hex, hept, oct, non, deck. Okay. Dekana. Okay. Kalau kita belajar family alkane nanti, you akan sebut macam ni. Methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Okay. Ni kalau kat kelas ni saya tak asmik ni. But next time lah, insyaAllah. Get ready, okay? Okay, for example, we have boot. Macam mana nak menamakan dia? Okay. So, boot. Boot tadi kalau awak dah hafal, met, at, prop, boot. Boot ialah 4. So, bila 4 carbon, nama dia boot. Kenapa aneh? Aneh. Because the family ataupun homologues series. Aneh. Or single bond. Okay. So, boot. Okay, contoh lain. Okay. Kalau satu carbon, methane. Structural formula, satu carbon sahaja. Okay. Macam yang mula-mula kita tengok tadi. Kalau 2 carbon, ethane. Ethane. C2H6. Lukisan dia macam tu. Ni structural formula ya. Dia menunjukkan structure. Kangkang atau kangkang-kangkang ni. This is structural formula. Molecular formula just give you the formula of the molecule. Okay, the third one. Mari kita cuba propane. Okay, macam mana nak lukis? Saya tunjuk satu lah. Dengan bersusah payahnya di sini. Okay. So, bila kita tahu 3 carbon, you buat carbon ni dulu. Ini saya nak ajar macam mana nak lukis structure formula ya. You buat carbon tu. Straight je, tak payah nak simpan CO sangat. Carbon ada 3. Lepas tu, dan awak kena ingat, setiap carbon buat 4 bond. Okay, this is the first bond. Second bond. Third bond. Fourth bond for the first carbon. Okay, second carbon dah ada 2 bond ya. So, you kena tambahkan 2 saja. Atas dengan bawah. Okay, third bond dah ada 1 bond kat sini. Third carbon dah ada 1 bond. So, you tambahkan lagi 3 saja. 1, 2, 3. Okay, yang tergapai-gapai nak letak apa? Letak hidrogen. Okay, you letak hidrogen pada setiap ni. So, kalau awak kira ada berapa hidrogen ni? Ada 6. 6 pula. Sorry, atas bawah 6 lah. Campur kiri kanan 8. Okay, dia mesti sama dengan formula, molecular formula. Okay, tak larat nak sambung. So, dia macam ni lah. Okay, ya. Nampak ni, hidrogennya 8. So, you kena kira balik, carbon 3, hidrogen 8. Okay, for carbon, butane, C4H10, this is the formula. Buat straight je. 6 carbon, ada hexane, C6, H14. So, formula dia macam ni. Structural formula shows the atoms in molecule are bonded together by what types of bond. Okay, for example, okay. So, this is structural formula. So, kita tengok, carbon ada 4. So, mesti butane. Kenapa aneh? Kenapa decide aneh? Sebab all carbon have single covalent bond. So, okay. Physical properties of alkane. Okay, as we know, alkanes ada carbon, ada hydrogen sahaja. So, it is a covalent compound. Covalent compound kita ikut sama macam kita punya syllabus form 4, chemical bond. Macam mana sifat compound of covalent? Melting and boiling point is quite low compared to ionic compound, okay? Because the molecules are held together by a weak intermolecular force of attraction, okay? Selain daripada itu, nama lain dia ialah van der Waals. Melting and boiling point. Okay, nak cerita sikit kat sini. The higher number of carbons, the higher the melting and boiling point. Itu je conclusion pada graf ni. Melting and boiling point. The boiling point increase between 20 until 30 degrees Celsius per CH2 carbon. Boiling points and melting point increase as number of carbon atom per molecule increase. Then size of the molecule increase. Forces between molecules, which is van der Waals or the intermolecular force of attraction, are stronger. More heat energy is needed to overcome the force of attraction. Okay, ini bila dia compare carbon 10 dengan carbon 1. Macam itulah ya. Yang lagi besar, lagi tinggi, lagi banyak haba yang diperlukan to overcome the force of attraction.
Physical state at room temperature. Okay, ni perlu ingat. Karbon 1 sampai karbon 4 untuk alkane ya, in gas state. 5 sampai 17 is liquid state. 18 and above is solid state. So macam ni maksudnya, lagi besar karbon dia, lagi banyak bilangan karbon dalam alkane, lagi berubah bentuk makin kerah. Macam itulah lebih kurang idea dia. Solubility, of course lah, covalent, cannot soluble in water but soluble in organic solvent. Density, the higher the carbon, the higher the number of carbon, the higher the density. Tapi, apa-apa pun, dia less dense than water. Okay, hence, when alkane were mixed ataupun put into water, it will become the upper layer in alkane water mixture. Electrical conductivity, of course, like cannot conduct electricity. Okay, it doesn't have any ions, so cannot conduct electricity. It made up of chemical properties of alkane. Okay, alkane is an reactive compound. It is saturated since it consists only single covalent bond. The strong carbon bond carbon and carbon bond hydrogen bonds must be broken for the alkenes to react. Sebab dia kuat, so dia sangat susah sebenarnya. Hampir tak reaktif, tapi dia ada dua chemical reaction yang kita boleh cerita, which is bila dia react dengan oksigen melalui combustion, pembakaran, and last one is substitution with halogens. Okay, kita akan tengok lepas ni. Combustion. Okay, pembakaran alkane, dia akan menghasilkan dua bahan sahaja, which is carbon dioxide and water. So, tolong ingat, carbon dioxide, water, carbon dioxide, water, carbon dioxide, water. Okay, bila pembakaran tambah O2. Okay, incomplete combustion, ni ada belajar dekat biology. Akan dapat carbon monoxide dengan carbon. Okay. Now we go to halogenation. Halogenation is reaction with halogen. Ingat lagi halogen, kita ada chlorine, bromine, iodine. Take place ready in sunlight sebab dia perlukan UV, ultraviolet light. Carbon hydrogen bonds broken, it will form carbon halogen bonds. Halogenation. Example of substitution reaction. Substitution. Pernah dengar dalam bola sepak? Substitute player. Meaning, pemain tu berapa? Satu pasukan bola sepak 11 ya. Kalau nak masuk pemain gantian, pemain asal kena keluar. So, sama macam halogenation. Kena yang utama keluar, baru masuk satu lagi. Sebab dia dah, dia dah padat. What we call it? Saya dah tak ingat perkataan ni. Senang je sebenarnya, saya lupa. Dia dah penuh. Tepu in Malay. Okay. Substitute reaction when one atom or a group of atoms in a molecule is replaced by another group of atoms. Halogenation. Okay. Katalah kita ada methane. Ni contoh methane. Kena ada UV light. Okay. Kita nak masukkan dengan klorin. So, dia akan ada 4 step. Step pertama. Step yang kedua. Ini step ketiga. Dan step keempat. Apa benda step keempat, step ketiga ni? Okay. Sebenarnya, klorin akan masuk satu persatu. Step pertama masuk satu klorin. Tadi ada CH4. Nak hidrogen dah tinggal 3. Klorin yang kedua nak masuk. Fine. Hidrogen yang kedua kena keluar. Okay. Hidrogen satu lagi keluar. Masuklah klorin lagi satu. Jadi klorin 3. Hidrogen semua keluar. Hidrogen keempat keluar. Tadi ingat ya, ada 4 hidrogen. Baru masuk klorin 4. So, this step by step. Okay, so sebenarnya equation ni awak kena tahu 4-4 ni. Tapi yang ini ditunjukkan secara keseluruhan lah. Oh, ini yang pertama sahaja. Yang pertama macam mana. Okay, ini ialah yang pertama. Okay, bila satu klorin masuk namanya ialah chloromethane. Bila 2, tu ada dichloromethane. Bila 3, trichloromethane. Bila 4, tetrachloromethane. Kenapa meth? Kenapa meth? Sebab satu carbon. Kenapa ane? Sebab single bond. Okay. That's all. Okay. Thank you.